get this thing inside me, they do me like I get a feeling. I get a feeling that tomorrow be your own, you go win, you don't care. I get a feeling. I get a feeling that tomorrow be your own, you go win, you don't care. Today be today, everything bogus. Everybody today. Adom 106.3 FM so na enso wo krompon no friti freche famre nya krompon was up Obidombie edu Kumi mene Akua Boakyewaa Yiadom enso ma yede nam ne de edi makotene bi ene se temuafo panyini gatrudu tokonu enei waso afena mu asoi so bo so yare mu obo ye fra na do pawia ne anwumra wo beba e ho nsem betre en yes ansem ya mo afutu akwa ma oba pani tokonu se adwuma ya bo be ye se bo mayi temuafo pani no won hwe se na adwuma be ye koronye yade ani be kyerɛ mu ewo botea no ɛhɔ ene wahene bi aba monten ede sma ba beto dwase obi ni mu an wofra Akua bi na sentam enkrofo bi a police fo bubo mu to yese mema wo so betime na langard wo se wo monye langard hutei emu sembeba adehia ye wo sha yo sudoku abato mpesa asoso se akwan ye wo mpotemu sane emu asie tutuo ene sane emfuturo kre no so eye kre papa wodidi ade ebeye wo se sane age monten so aboso ntine wo dua mu no baye esembika we hu na nawie ya bɔ no bedede nam Akua dot natural mineral water wunya bi bɔ ne se guma enawia no so de ayire peprepete said wo pagya dade enti ubo bia na afa amu akoma adwo se fom ya pede hu agu atensuo ni bi an eye Akua dot natural mineral water ene na mansa nyina da agya to MTN app store ni Play Store no download bi se ye ni baba bio star hash twem se twem ka bi enti ko App Store ni Play Store now download dia bibi FM tie hu bia no ye na kuokuo mi na ni ase a edwo na mu yo no akoduru se boko Daffy Health and Beauty for the Hema Feminine Mixture and the cleanser ba wo de no no siesie ho sa de be ya abru bia no ahifie wo be ye kama uni dwa moka da cleanse no ya na de twi na de bam na de tua na aboa ma ahifie ho akyesa so waje wo ho fadware na nyi fifiri ni padua no ho na wo so ha grofu a chemfo yareba na ye wo papa sako utimi se be fu se brom no aso ponni an ye no ye Daffy fo sa no adwuma no DBS wase border so e kapre no de ya etia no atonkyese papa na de akurubu da so afebo iso beto dwabpo na ejina ne na so ne Kalalin Plus 18 year 20 years warranty ne bo ne hwa so se hwi wo border so wi asiesie wo dan nim na hwanya sa brutre se wo hwe ceiling light ye bobo te se ha ura utum sampa ye ni atepa ne Nova plaster boss POP cement galvanized steel kona mosu ya de nyina acoustics ni nyina ho na wo benya bie contractor for ne ho no bia de ne kire ne bo na fo pa achimota wane kantanka showroom ne de nhwe ko ho no nso so pa Franco Trading Enterprise no wacha de no se say the CCTV camera en wode aba akromfo bedwane wo bo ho mpem ye achiwom esan se eni ye kra etwa nipa na wutumi hu na ni ase nyina baba de ase obekọ www.francotrading.com and francophones.com please wada na bebia wo bia na ye mfamro wo pe mobile phone wo benya bi printers wo benya bi laptops wo benya bi se sound system ejigu asum sasasasaw eno so bi wo ho en wode tabletop fridges Franco san wode no so aba air condition no so de wunim dada enti bomade ansa obekọ no aso mosompa wo so grab Mr. Yonkoda Bru mankra ni binom sade be ye wo yem beda ho na wonsu ha wadwene wo wofo sade be ya waso betimi adwo esansa so mrofri no ya wo krama wonya da bre benzer 400 ensonsono master no wo twa no kurusese wam ensonsono bia wo betu ase ama yem atimi ada strapto mukumuku bi na afi emwa ema wo minimum amama ne ahoro na age aboso ni nyina road cry na afi watimi ade dwuma ye kwan ye tia ye kasa na so abre bia minimum da ho ye strapto ko liver wire bo ma wede ye fem mankora nyine se brum sa nwuma ko ne kuta yase no ma wiai Obidombie edu
Kumi mene. Akua Yiadom and ye testia ngasa Kasiebo ya na watching us so dear and ye brazin one ye de beshasie etibra Facebook ye ni yanhwimom Adom 106.3 FM like ya share for wadwenkyere so to ho na chese bekenka ya ma wo YouTube so Adom 106.3 FM no a what ye wo subscribe wa da bi e ba beti ye nkate ye ne ewo ho no mo Instagram ye wo ho TikTok ye wo ho na Twitter anomade no so ye brezie Akua Yiadom on Facebook and Obidombie live on Facebook mutie ye ho no mo Yanyi brana fe ye mongra ensam na nkasa mu ye hya ase de eso obofo ne de ne nam ho paso ne nei ubepie mu wo manga na de a dwumadie kase bi akoso pa ne ne tetwe ne ni twetworo ni piankoma ene kopie mu wase wona wonim onyam no wonim oduru ene kohwebo ama bibia timi koso ne nyina da ene setem wafo panyina sese mampanyina apa no get fruit tokonu na wase ye pa no ede ne kire esanse sansafa de wode kire na de ne fenti na rokwa wode ne kokko obo no maso ene tuwo bodwa danka ema gana mampanyina na nado danko kufuado rempemasi edu obofkasi ayi na da yedi na yawo wokogina ho hwe ma bibia timi koso amamre ne amane kwaso ema maame ne so afena mu so ayese wo so ayi yare ne wo ye frɛ na no pawia ne nwumra wo beba na mbra mampanyini kasa no wose wodi da na ebo na ewiase so afo na kire ne nto aso mami efiri so agenti tie wie yese mranimfo waso manga na kwaniase nyina da eso na efiri so wo hya ase setemuafo efiri high court appeals court ediko supreme court nyina da waso aboa matentere ne atumi akoso wose mampanyini da ye kofo penso wo maame no eso ema ne kopie mu wo court ansa na mampanyini da John Dramani Mahama so penso wo no so sa na wo no eduru ne so wo no so akopa maame si wo mra ne wo mehwe ema tentere ne entimi nkoso etiamre koba se temuafo panyina no wo ho wode ne dwumadi ekwana wiye no na wo hu behia se eja entifu ne wapagafo nti opo bi no si na namu wo twitwa na ni kurukuru ye si dada ko kata boku tu apre maame papa wuri bobom fire ba me get tokono so in the kosie Justice, the second president of the Fourth Republic, Your Excellency John Ajikun Kufuor, Chairperson and members of the Council of State, immediate past Chief Justice, Chief of Staff in the Office of the President and officials of the Presidency, Attorney General, Ministers and Deputy Ministers of State, the First Deputy Speaker of Parliament, and other members of Parliament, Justices of the Supreme Court, active and retired, and other Justices of the Superior Court of Judicature, judges, members of the Judicial Council, Judicial Secretary, Chief of Defense Staff, Inspector General of Police, Service Chiefs, the President, members of the Bar Council, and members of the Ghana Bar Association, the Dean and members of the Diplomatic Corps, and alumni of Wesley Girls High School. Fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I welcome all of you to Jubilee House, the seat of our nation's presidency, where we have inducted into office today a new Chief Justice of the Republic, who is now the head of the judiciary, the third arm of government, responsible above all for maintaining the integrity of our constitutional order. This is the third time as president that I've had the honor of discharging the constitutional obligation of administering the oath of office to a Chief Justice. On Wednesday, 24th of May 2023, Chief Justice Kwesi Enin-Yabua, the 14th occupant of the office in the nation's independent history, went into a much-deserved retirement on his 70th birthday, as mandated by the Constitution. As I indicated at the farewell dinner held on 19th May in his honor by the Ghana Bar Association, Chief Justice Enin-Yabua has had an outstanding legal career, which saw it rise to its greatest heights in his latter years. His tenure of office as Chief Justice saw arguably the largest infrastructural development undertaken in the history of the judiciary. A Court of Appeal complex in Kumasi, residential facilities for Court of Appeal judges in Kumasi, 6 new high courts in the 6 new regions, 120 courts, and 150 duty post bungalows. This is the hallmark of his era as Chief Justice,
as was his strong defense of judicial independence in and out of court, irrespective of their ethnic, gender, religious, or regional affiliations, share the same opportunities. A Ghana that meets fundamental requirements of social justice and solidarity. In order to realize the aspirations of freedom, justice, and prosperity that inspired the great patriots who fought for the liberation of our country from the shackles of colonialism and imperialism, we have all to dedicate ourselves to this collective endeavor in unity and honesty. I, for one, have unwavering faith in the limitless potential of Ghana's future and will make every effort to bring about the radiance of the Black Star. I'm confident that Chief Justice Gertrude Tokonu will play an important role in this undertaking. I congratulate her warmly on her appointment, and I wish her the best of luck and Godspeed in the discharge of the duties of her high office. May God bless Chief Justice Gertrude Araba Isaba Saki Tokonu, the members of the judiciary, and us all. And may God bless our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you for your attention. Etigana mampanyino no nana adodan kwa ekufuado oba Facebook oba YouTube na kwa TikTok wa video ne da ho no embra wo kasa no wahwe ne suit kama ene ne white shirt no wabɔ ne tie atoso ene ma mega trudu wono so wahwe ne wig ene ne robe no ogina ho a just wo mu yi mfonyine no ne ade amampanyina be de kire kura so ka ho bia wo mu nyina bu ama bibia timi akonkan ne embra wo bia na ma mega trudu araba Isaba Saki Tokonu wo gina simpie ne apaso ene wose dwumadi ade ama no no wonim sesa binya bayra berwadwo ene nti Your Excellency, the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Your Excellency, the Vice President, the Right Honorable Speaker of Parliament, the Chairman of the Council of State, the Chief of Staff, Office of the President, Your Excellencies, former President of the Republic, Your Lordships, Justices of the Supreme Court and other superior courts, my Lord Spiritual, retired Chief Justices, retired Justices of the Superior Courts, my honored guests from the Supreme Court and High Court of Nigeria, Nanom, distinguished invited guests, and friends from the media. It is with utmost humility and a sense of deep obligation to the nation that I stand here today to respond to the remarks of His Excellency, the President of the Republic of Ghana. On this solemn occasion of being entrusted with leading the judiciary, the third arm of government, pursuant to Article 1254 of the 1992 Constitution, I receive the responsibility with commitment to give of my utmost to the Republic of Ghana. I thank Your Excellency for giving me for this responsibility pursuant to Article 1441 of the 1992 Constitution. I thank the Council of State for favorably considering this nomination, and I thank the representatives of the people of Ghana in Parliament for unanimously approving my nomination to this high office. As the 15th Chief Justice of this great republic since the independence of Ghana in 1957, the 27th Chief Justice since the former judicial system was established with the enactment of the Supreme Court Ordinance of 1876 after the revocation of the 1853 Supreme Court Ordinance that established the Supreme Court of the Forts and Settlements of the Gold Coast. And the third woman Chief Justice, I am well aware that I stand on extremely tall shoulders. Any ayokoti ye temwafo panyina waso afnemo so isese Gertrude Araba Isaba Saki Tokonu ina atese wo chirim no ote ya was utmost humility na so de ahobrase pa no de ba beso mo mangana nti ye nyina ye boni chidom mo na donte ya ja etu nya gigina fo na to na ne dwumade no konkan ekua utmost humility wakan ho utmost humility video no so na dem no we are live
We live. Live feed. Live feed. Abusia ya to so na asem no an ye wom obapani tokonu ne nsem a enne ho apaso no afutuo so akwama no ya we pani bi okira de asuapon ye wom finfini mantem University of Cape Coast Jonathan Asante okire en wo tu obapani fo se ya kasa wo ye oba wo toso miensa ya wo be temuafo pani wo mayimu ana ya kasa bedi animu nukuredie nkoso wa atenti ni mu a wo se Ghana fo nyina efiri nkwade besi mpani wo bie ni wo ehwe maami se na dwuma wo beye se Chief Justice wo ba wo toso miensa Chief Justice ye ni amanfo nchini wa so ye ko so mra hye bedwam nyina wo ye se wiage watum wo se wo meye dwuma soronko sene ne wo manfo bi hu ne se eba sene adwuma no mu a entanchie bi koso ewo mu asasem bi wo hono mu a ye di sa asem ni bi da ye na asem no ko benkum wo behwe na nne mpanimfo adi sa asem kro no bi ye se asem na afedi ekonifa eno ho afutuo ena owura Jonathan Asante okire ene wodi abase Chief Justice fofora wabe mu obi enwu se wadwuma abo ye no nukuredie ye adwuma ye kasa nukuredie a wugina mfimfini abusuansam odi tu dwa nyina ne obai brofo a wo ken no ena pani chem se nya brofo kanko e wose nukuredie ye adwuma. We demand, as a nation, consistency from the Supreme Adjudicature under the leadership of the Chief Justice. And certain rulings and as a judgment be above on doesn't speak well of the nobility of the Supreme Court, as we all cherish and hold to that high esteem. The issue of e-levy, it was passed when minority took the issue to court. Say quorum enuni na nkofo enye quorum no mo de aba na mo tumi pass it through e-levy enti no mo so mo hwe na monka. You see, because the Supreme Court meddled in the affairs of Parliament, now up to now they've not been able to come out as to whether say omunya quorum and omunya quorum. That also means certain cases to be bar. It's timeless delivery in here. Like Yura, former Auditor General, Dom Nasemi Baye. The president and his team were acting unconstitutionally. What stopped the Supreme Court? The way they did quorum thing with this lawyer and elector at UPSC or there some court. The way the first manner they delivered that, it was top notch. Because that time, you careful about a budget. Inconsistency. And whenever they have been consistent, for me, their consistency has been on the part of government, not on the part of the other side. Abusiani awuti ye pani chirade wo mayi siapon ye won finfini mantem Cape Coast owura Jonathan Asante okire no okire mo se he ya kwaye se o mayi aseni a ye die nyina temuo yi eba no wo behwe na chese kwa abanyafa na kwa abanyafa enu wa chire bie abubo ogbobi so ebra ye beka se wo pani Adom level se asemu fa ne ho ye di asemi wo mayi aseni Kasiemu atwanya papa na kwotena fie afeni ase ye de muaye no aba na wudi bim wa breso a ne braso a wakotena fi o se niema sa na emwai na owie ndo ode ato aso se nne se wuyi nipa wo mayi mu enyuma hodo ye abonnan aban ene woni a aseni adwuma wani di akire wo mayi mu a ubisa mienu bisa mienso ombeka che so abrehemu a yebo e wo maya senie mu no kofom etu o se maame tokonu na adwuma a wo beye no asudie kese ye dane so ne se wo be ma abrehemu ya Ghana fo wo maya senie mu no asaya babie mu. Ghanaians don't have trust in the Supreme Court. They don't have trust in some of the top institutions of public state institutions of this country. The barometers, in the CDD report on the trouble. To the extent this Jubilee House is the most corrupt way, a part of the corrupt institutions in this country. How ordinary citizens arrived at that conclusion was quite surprising. Apart from the police, how can you have that place coming into the play? So I think also that the issue of Galamsey is where you're saying and can't ordinary citizens in Kwan, it can't be because if water becomes so scarce and becomes the source of conflict, it could affect the Supreme Court. So those who are engaged in Galamsey, cases in the bar, I think they must deliver justice.
And they should be, at the High Court, they should insist that this High Court and other things should be up and doing. What you say. And I think people who are also acting unconstitutionally, our Supreme Court should be able to come hard at them. Other than that, I think that they should redeem the tainted image that they have had as far as certain part of the population is concerned. And for some of us, it is least much to be desired. But I expect with the age of the current Chief Justice who is taking over, I think that he should be able to right all the wrongs as far as superior judicature of the land is concerned. Any achi Jonathan Asantioche no wonim dear pa man what has more kind no was it judicial adjudicator boy Akua pen ho asem what you say enye brofu no o dey go nim Adom 106.3 FM ni anu asem pa 94.7 in Asia 104.5 test yanga za Kasiebo ni eguso ayabe edema wode yekobotia no ukopie mu obotia no wo beka ye a June bosome ne da na etoso nwotwe de atia ne se nipa mro adanya yese botia no ayese Gaza mpapreso etu odi ahim emu nketua ni mu akese ebo mpotam amekowi ase atama ase ahye nipa be se num ebi se enkro omo ato anana no monse do yade aso tutu fom ensem ebepie mu ne se nipa no mto anana no monse do no wo moso metmen emema wo betri 10 gram mo se goyi wo we na ni kratu ubeka se twukuri ache so wo maben pa they from se langa de wo moje sa ase boso aja boso ko ba ne bi wo mo na wo ne apolisi fo kokonto kwacha ne ekowi ase etu akasa wo mo enei jase che a wo botia no waba monte de sma ba betu jase asem na nyade no kurubia wo mu no obi ni mu an wo frɛ Akua bi sabi obi antoma gwe na de wo ase nkrofo no wo monye langa de fo wo monye tuturafo mo ye nkrofo no ankasa obetimi de necessity bu no aka ne pempen ama Ghana de hye nyina da atibi se woni mo pa jase che nijan komi a wo toso miensa enedwa so nsem dwumadi so ene wo de san nsem tu dwa Aisha Ibrahim wo no so akukyire ne se kama edi aba ye kenkan de ama we na ni nyina da emu no na wo kyerem so embrante kwa no woni mom no obi aye na dwuma wo so mo ye businessman wo mo ye business ni ase ha na no mko asase ne so koye de asase mko bi na nyam na me ye ene ma nko bi sunsun ye dem no so asase no mko so no kura na ye business was a business purpose eti no mo de kwa asase no so sa nkofo a se so mo hwe mu kwan na police ni ti omo ye langas for ebimu Boakyewaa menene ko school e wo botiano menene UAGSS e wo botiano ono nso a o head of family for Nikwe or life family e wo botiano ho ni brother osu kan omu nyina omu free ma me baako papa baako omu nyina wo ma botiano ko ho no na omu fi onye langard ni e na ngofo omu akọ omu nso baako ko wo mu a ono oyes still bender there eduma onu odi wo site onu na site onu ye sounding gravel wo hono enti ampabia ba onu ti ko na eja o ma ko akọ kakra na o di ada de so ngofo omu eche hono enti we are not aware of anybody who have got a land there nipa ni nkasa se onu be ye eduma ngofo we man kwai say on year we can classify these people as langas. Police is an intelligent unit on their own. But this masses reason, it is a subject for questioning. Because wouldn't say AK-47 it is only the police that are mandated to use that type of gun. Police any a kwati ye jase che ni jankome a wotoso miensa botia no na ateso wode samutu dwa na no ache ni ebisa se wiase wutu mbra no akire sie kura wutu no so wo so ni munkrofo yi asem ya wokeka ba yi asem bi wo ayemfa ho se de twibia no police fo de waka se oni momom beto o sa afro se bra na be chiri mo so waya kra dodo esa se mo aboa ho abonko suponhwe enye so otem da se abra no ma ne kura so woni momo se ya fra na no padwa ne anwumro beboa ama nhwemu akoso. If there is anybody who has put an allegation there that I have bought a land, when I come to the site, you say, I don't even know their name, but some people are authorizing. There are people who sold the land to you. Come to them and let us see which people are authorizing you. I'm willing to help the police. This is not first time I'm dealing with the police. Where the regional crime officer, I was central.
Meaning you fine a month ago there was another murder case shooting incident at Boakyewaa, and ever since then I've been at the regional crime center most of the time, and I've been in discussion with this man, and he gives me the utmost assistance that I need. So I cannot in any way dispute any press release by the police or the Ghana Police Service. To now, even those that are dead and the people who are alive, supposedly, because per the press release of the police, 5 people are dead. As to who is dead as of now, I don't even know. Because the police didn't come out with any name. I was personally at the police hospital, and I was asking at the OPD. I was not given the chance. They told me that nobody has been up there yesterday. Because personally, I think they don't know their name. Opanyine kotie ni wo jase che ni di ni jan komi a wotoso miensa botia no eho en wo na atres wo de nsamutudwa na opidi no enye wo opidi wo pebia di we ya resabia wo opidi ai nti wo so ko ekua yenwen abusia safen wa bia wa fidi a tesia ngasa Kasiebo ni bra Facebook YouTube na behwe video ye ebrezi ni ebrezi so de ne ewom no eye fili gadochi na chese wuni Facebook YouTube so ani ama vivid description ni ade ama say ya no ahwe say ya kwa shai osudoku ni efiri wo ba na busia we video no na wo behwe nye video so de ani enchiremu nie ade hye ye wo shai osudoku abatwo mpesa so ye ka shai osudoku a ene mro no ehyasie bi doyum ka ho menya eka ho dodo wawom kodiabe ewom no amanfo ye wo no mo se Akua ye bo ma Ghana mu ene afi ye ka se say year of roshu ene safi nu atwa mu obeto ne nyina no wo mo se Ghana asesa amro no amabobɔ so no enka mu bi ase ye tua to a wo mu ntua bi wo kwai no emu atutu na mfuturo ye firi mu ba so no o makɔsɔ nete na hwɛ hu se ye nete papa ye didua bure ye yie ye didua toku ye yie ye didua mu ye yie eti na waduadua niema wo kwa mu honomo abusia video no na damu no fili gadochi ena damu no na nipa ebo emro no nsuo se enkosi sempanimfo beba be ya kwai no wo mu de sei wo mu nkɔ ba bia nkɔgye asase nkodua hwe wo mbeduadua mo niema ewo kwa nu mu yensantwe ni a wodi akiri asemi o mu de ato nanim wo wo hena mponsa wo kwa ne odi abani o Akwa mini udina so emprempren ya kwanya wodi afi enkan ebetwam wotama na wodi famu akwa akosombo ekuo bi ho no mu a yefre no doyimu na doyimu junction efi doyimu junction ebesi doyimu promo ankasa na omanfo ne kire se ade a wo mu aka samu kwanya ntimpenifo emeyo madoye nanso besi enei empenifo atwomani sesi ameno kasa de woni kire se ekwan no nye enu ntino woni hwa ade a wodi kwan betumi aye ama na aye mi se wodi be yafuo enu ntimi no kasa yi wona dua branch wo ekwan no so wona dua board ye ene aduaba hodo a tese wona dua e wo kwan no so a ni nyina no ye ne omanfo bi twinko na ebi so mo se e ba ne sen ena asade we e ba ye yenko ni enti se na omanfo ni ene abewo ko ni e de won se be am se kwan no government no pese obeya mayenti ye fu no wo ma obehu se ka kwan na ka ye asase se ye fu enti na ye dua brode no ka etumi fa kwan we so ye ka akese tipa enti amadwuma bia makro no mbio kwan de nya kra na me kwa me fa hada enam kwan be fa ha bibi se na wose kwan na ba na ye nyiti na o ma ye fu o kwan mfimfiri no kwan de se aba mbe no ye na kwan de nya kra je ka sa ka fia ban no se ba ku jina na ba ko e kwa se na ba kwa be se nya kra asa we nya kwan we man host money enam any swimming pool say about me fiam office anya obi wu a MPB wu asa ba by election ba kwan wa nya kwa ho trempa 9 months aba obe say be twa body wa oh kwan nya the brewa papa the bre at times as you to say funny pakra ji would do 9 etete mu na otwemu to nkakra ansa na obetimi de bana kodu se brepa the bre assess our check and more than 25 years. Doyimu kwanta edeba doyimu a ewo sai osudoku abato empeswa so wokanya enye ena amanfo na adawafo bi ede ensem sei ede asugaya se aban no
Abusiani a yeti ye ya droba fo ne omanfo a wonumu enam saa kwa yi so we doyumo junction wono mo en wonam na wo a wo efe enobaye o madua ide manka wom ena brobe su wom ena ase baakui ti no a wono ahwehwehwam no so madua bi wo ho saa ti bi na asensensai eso di nsuo gu ho hwehwehwam madua bi wo ho ena o ma sanya bodoba moroba ena no so omudi asisi kwa ni mfimfini ena ba akwa ikura wo hodi ya abe nti o maye o madwen se fuo no so omodo no enya fuo a ye betwa aburodi asanka bere no so awutwa na asase nda ho na emom so odua bode de anya nnasem se wodua ba na chese kwan no se o maye o madwen se ye kwaye abode dua niema ena o maye ne honom no na emrahye bedwani o wo mpotamu wonom emrahye bedwani wunse shaye osudoku nikunu ye sa wo kwa yanka na yi ekonya kwanhie firimu na o manfo se ye de be ma wantede nda besne ko Linda okruchie mu se wono wonim sem na hye bedwam ne hu na hio sade ani o wo se wofa so afo ya wo hwe o mayi kwantemponsem so eni otimi twa no a wo fam sere wo mi kwayi beye wote papa na asem o kan ya wo se mfie aduonunum nie ena sa kwayi eda ho no mo ye emu ateche wo mafamu a na wo so akwa asoafo no wo muwa no nti ne sa akwa yi no this idea ubisa babeka che de bia me fe this na ye kwan anya honkwa even for the abed there is a problem asuchari there is a problem Rama town your friend say asienya eko sota hondese in fact isu to in my dear eya sifimu ndel umitu nya ye white because of your kwan me ni this year akata say honorable ye di unjuma ye di enche ye baba be reshape kaka so I'm giving the benefit of that say enche ye be reshape na you say dey no be this is madam for dear nso baby ade ne kono ya asifim anya mi fa ho no mi tiapo ana mi si mi perfect because of the demonstration mi tina ka mu se mi driver no offer me fa doyimu kwan se be ya me ya reporter me hu reporter honestly ya asifim ankasa oh mi ta mo echi se mi nya ho mi bonya me pa ya so be ma mi sa ho but nya mi ya adu na Saturday na me wa ho de am to be 95 I'll join the demonstration ayo wuti asamu a mrahye bedwani kan na chese o manfo bi ayo madwen se on be demonstration ene wo so wotachire peme wo bekobi wonwu adrobafo no so omonam kwaso video no ba bi ayadua bode menkan ne niam wo ho no mdu ho no a na o mafa nche nti o mo bua ma na nyini na o mdu ho mo nyina atwitwa bi wonwu Kumi atikreta ndu ho so wafa nche aka de ba ko o manua de ne emu unse ba bi wo ho ayiso se mu wepensu atechem se so nke mu yeyie unse brobe koku no no de ye na nka o madua mo wo nche ho sa o de ko benkum so no enu so se yenka nche na nka ashase e wono mutwa ka kwai kwaku ne wo mu ne se ka kwai o manye japade etu wo mu edua ye ni se nka wo mo che wo mo etimchew sande ye che wa wasama onse o mu dia ko we ja na dwo na o mu dua ye na hirim wo koro amanfo ani adi wo kuro ma o body no enyini wi obeji ko befa so abetwa na na no ka chire down tantra he ho eduru ba bi amana pa na da oiso to a obeka se swimming pool e ka ketu e ka me the fish kwatum sa ma yenko ohina mponsa na ede story ebreye ohina kwaba na hefo na edua niema no hefo ene edua ye ebiwa ye koye no ye wunse omanfo na wona ti ho no ebi ene edua ye adrobafo nso so eka ho adrobafo nso a wona fa kwan no so no eneyi se wo fi junction wona se wo kodo yimu a temafo fa ho wotimi ene na mu akoso akosombo wotimi fa wa ebe apie mantemu na esa ne saade we omoso maka kanya de a aban no afi omo enu nti ena wodi sa adwuma no wobekọ na woni gina ho woni kire se edua ne ko bedua bi aka ho na kire se wona bomodi ansa bia nsuo no woni ba bia honim na se ne nyina no obebedua bi na wotie nsem amanfo ne kabrinti ntimi ambo ne nyina na woni kire se wo fa ehye na ese ne bedu ho no mu a ebinom enante mofra kra nante sa ne se adrobafo commercial cars no wontimi nkopo na kise wakwakosi enuoma wakosi enipa wode woko eye doyumu kodiabe ayikuma ebe abefa dodo wane ade ekwan de ebi wa wudu ho no mu a kise eye asefem kise wudu ho no mu a
ensuo eta honom no kamia yese wobekọ esuo mu ankasa na wahu se ensuo no ta sa na asem na eti na se kwan we ensuo twa ewunya amane ensuo ntwa ya wiabo so adan futuro se wamna na da honom no ba bi omadua de ne se yem futuro a ka no tai se o ka tai enketenketi a eno bebra ansa na wafiri mu ena ensuo to so a we ayese elubo dia ba for yese ya wo mre bi ekofa honom wanhwe ya tai bekam eti utie abana musini yo honom da bi we kura de MP se waka nipa na wo honom so no wuhu asambiri man yo wo mpotam honom wo mo maka na bi obi de atra MP ne de na MC ne so no ko no ho tie ni ono so ka yo everyone me ne kwasa no pe kura ye ba answer na ye ba ye di news yi be ya Fred DC ye pese ye tie DC ye numusem ya Fred DC ye nya de DC ye fa ne ko no assembly man no honom no chese ne adoba fo be ye ne nkrofo wo honom no eye nyina no ade a no oto mo chese ne se nti e ma ye sa dwumadi anase ye ko se ye kwakobo akire no everyone abre bi atwam ye ko honom ekwakodi sa dwuma se would paint now they are painting wood die ho a emfoturo no esesa ne color de ama esesa color and nso to so a eno nso bobo eti abana musini no wono womfa ne fun ma yehu ne ekoso eti ne ebesrew na wadi akire ne ahwe ne ebefiri mu aba demonstration no mso mbenda ben ombe de memenda enti no eno so yebedi akire ne akwakohwe se asefo no mo ye no omuguso mo ye anase dem na bi wa winim se sa kwan se dia se ntinum esuafo krant mi nko school nso tope na wo motena fie na ba kokra do bani bi chese na obi pa wafa yefuro no mudu honom no ehye no ntimi nko oni no nso ntimi nante nti wankasa se ne yebesi de wankasa afa wadwene ekere ho na hwe yeda se abusio hinam ponsa video a wo hwe e wo Facebook ani YouTube no engran he ya asam ne yeka wo we enye baabi anya achiri baabi asam nye bontugu enye achiri bi asam ne yeka wo ye kan kran shai osudoku abato mpesa so doyumu menya dodowa kodiabe sabro no no wo mo kwai ne wo honom no wo mo kwai ne wo ho no ekua yenkoye ne man Asempa FM. Inshirai FM. Eja obano nkonkro Kasiebo testi angaza ni eguzo ayebe edema no ne ekoya no ma ne ekozongo zongo konongo zongo eho ne de ani kire we kura de brekum zongo ye gbawura ho na asem no wanhwe be yotesa anansesem zo sese wa anansese wo panyini bi ya friend Abubakari Dauda na Abubakari Dauda wona ne yire ne tia friend se Aisha Yakubu na Aisha Yakubu ena se wona ni kunu ne tie nyina da wasere nanim se kwa chenchena ne mumom na ni trim wona be ma na tie you make his the right man omo koba ne ade se wo sore a wo be ma foforo a ye friend Manuel Eje bedwagumu wanya ba bia antwene mpana se ni kunu mpaso eno so no sore a wokoda ene se be ma idi ne ntete saa da koda no koyire se tio ya se nya da beto bo atwa so France ada na mpafi be so every day 45 one day for master ene se Abubakari wakwa yuma a ches wona ne yire Aisha wo mani abre dendende maami ukune ama sambre munsam akwa bebrebe akopie mu ahemfie ne ade nyina ama nanano mahye se abrantie yima sabe okwase aye de ka na woro na ni so ntidi omde ba be ye nie edikan wonkɔ tompa foforo wonfa ma Abubakar wo wi a wonkɔtɔ mattress nkan wonsanto sumie mono brand new tie rubber fanka na dan na omkɔda mu bo adwaman no odi fia ka dan no wo mu penti dan ni mu nyina na wonfa na adwaman every wonko na wo wi a be ma no so wonsan pata no enka ho ene yebisa se ne pata no yesen wo mo so wonkɔkɔ bisa be ma no de be ma no beka so pe bia no ai wonye emfa ma no esanse sabe asemu penipa ne pen ho asem na de wonkɔni kɔtie ensema nananom de to yesen twofo anim awura Bukari ne Aisha Safremo Maba Aisha ayu yesi no fire esuan de ne so hu ni se ye mema no se bi ye zip no ye biebie bi se wo jaja ho fom a bebe fa fom no do time se on ware a wa ma ho kwa ma no fa fom no on ware o ndi se ya ukunu atu nanum tu ase on ware no sa ba ma no hwe se ono so obe ware wa na nanu wo akasabebu bi se misro jamfita se so ono so hu se once a wo kunu na ma ho kwan mo no tu sa na mo no so ono so ware wa sa na obesan ma kwan e wo nachi ama obi
nti ba bia wo yesa bia no wo masa ba ma no bu kwasea wo be yusu but eba ne edna na do awade onware nti me kan kiro ko unkotodwa anim na ne asi so no se kramopan no minim se ne mo ho no se ma no mo mampanfo mu a ko pebi ko dwantoa no onko pa ukunu no obisare onware obiem onko pa na chew na bibia ne aso ne tumbia no onyi mfrenimu eni aye kwoti ye eye Adom hene a wo brekum na yeboa asuama kokoda bi ina ateso wode nsam atudwan wotosom yenu na ni nyina da emu na ne yaso panyina Bubakar ye wo bi si trododo matoa eja bebi odwan pan wode ne fufuo bo wona atu dwan na onim se decision fa na no maka bi ababa we wo na nimu a utum so wonu na ho eja yase akokoba tan na itua ba enkumu ba enti ababa we Aisha wa na wo de wotwetwo mutwo wonu ana ne ye punctualism mialismo etu de becha na no ze wono fanche Akua se wudi nkwa na wazi aware na tina nisu aboa no nya no nka wa won fe ne senkyerɛw etitin tontan ababa wa no won fa ne kwan wo poku fa ne nku wonu Abubakar rodware no pai na so obeware ababa wa ne bio pa de French ni bese wo se se ne pa emasoe enya de beba so Blekum nana Adom hene medanase a eni nkabia fise enu la de mekoko huni ye oba ma ware no aye no ho ade me na wo nkura nnan me wo sahwi ena me firi sahwi bae mekoko duri ye na be ma foforo ne me yire no ehye dan mu na nya mienum nya me na medanase na me ye madwene se nka me twa be ma no ne oba ni na ati afiri so e ma no me de afutuo di amamo na nsan kwan amofa so ne me ma no enante no enyefe ebi na inspector no Kumasi bo oba bituo ekunu no na ema no mede ma o ma ya futuo o mo hwe o mo anamontuo eye na wodwo so gu fa ako a ene twa ahuru na na medanase fi se sida akoma ni si koya ena akoma no aba form no nyame na medanase na mo edi asem ni wie no o mo kan senka obetwa dwan empata mede ni na ache na emom no mempa na oba no ekofa be ma ne da so ne de empa ne de mese mbeji fom ena edan no so mese ompenti ani sumie ni na sa no ma ne de mbeji onfa no musu enye de emfa nko eni aye kotie ye eye abrante a obi kofa ne yire a ya ma na yire fa wo so ni nyina che Abubakar Dauda no so yam ye no nche se fa yire che nti di abrante na ye ne de ai de be ma na koma to ne yam ene wo abro so no wo be ma ai wo be ma utia se ju sika san se de ne kasa si da din no to se na koma to ne yam wo ye be ka be ma we be ma pa won se wa kasa ne be mi tim nie na so masan agai wo ye be ma say wo be wonu wa wade so na agui wo be ma nyame hira so do ani nu hweto mu a ebo wo be ma papa na adwenkyere no omanfo di bia ba say ya Facebook ni o Komensa Pilatu wo say new chief justice awaba madam Tokunu wo say nyame enka no ho me mana kwa ba na adwuma no so wo meye no nsom ni yie na Ali Garba wo say maami we e fra no bad woman wo ye wo ba fun papa ena wuja ke de lali brekum wo se be ma no wo be ma mpa ne buadu enye nipa nyina enokre ebi kwoto a na chese afati mu wo se wei e wo kasa kura abotre abodwe ensem ko an wo ka teacher kujo tepa enyina suso won so say chief justice awaba magbasan ashim ntimamenko chief justice awabe wo say adwuma no mi wogidie se wo beye na fantastic woba for sawiasanwen so wo say special happy birthday nkoma madam Faustina Ajeman ye dodo na frɛ no ketuwa Ajeman kyerɛ so de ayi ode aba so me wo say mimi doma central constituency ho na mde madwenche efri no wo say menchia nkoma John Jack JM Beba monchia wo no so mame said Kofi Nsanya wo say mechiachia mo midindi awurade kasa na mitie mo pa wo say eniema bi wo no mo enko ni akosu enye nwose wo ba yi nkoda sa asu na di na Ivan Jaban so di bia ba wo say suroma wo de kan suro nipa na nipa nyina na enye nyema nko suro nipa Peter Nkansa ayo amanye mema bi so nye ti nipa nkasa nye nipa ye bad Peter Nkansa wo say apresifo momodia se wo mo a akoduadua modo ba ne niema wo kwantimfi no ye be kwa akwache won we nya de e wo say de ye agoragoro ye nkwache won kwanfimfini wana ka che wo mo say ye tudombo ho no mo
ena John Esuman wose kwaku ne akue mumoni adwuma modern Italy ena amde ma dwenche no efriba tompo so de ayi ode aba wose uble mu hwan o message kura de menkai Dr. Ben na obire mu no obi akodi ne nsamoni a doctor na wo bire mu no Margaret Ameyawo wose emi oba eso oba we de wo oba fun papa na nakua mo abo achen so de ayi ode aba wose happy belated birthday nkoma Joseph Boakyewaa dankwa Joseph Boakyewaa dankwa wo he wose enchia sonko ene nkoma no na abusua ye to Kasiebo no so na yakọ ensamfufuro mu wahu abantie ya ama wa ma wopama go papa Richie fa phone no de bietum esa ze jiromu wo ho wo so de man wopama go so no de ba yes we part 1 we part 1 be ko nse che wo mu no part 1 we part 1 be man ne wa ye na wo se enchiremu ba ne ehu ba bi a wo free ne se ne ti fa so kra wotimi ehu se bi se ko so no e wo se chiremu ba wopama part 2 beba naked Kasiebo part 2 beba abushia ye tiasi amanyose mu na yakoyanim na say MPP amanyokuo no mu yi ase nofo ya wo kuro ya amanyokuo no ankasa musumu no hwan na bedi animu emu aya he den sese woni se nipa no a na wotwe atwa mu ni asi edu na ekro no abeye du baako ye du baako no na napon wayi ni ti den a papa ya kane mampani atena ye na wono no hwe kai ne ntotoye so won susu obekobi na nipa no ayi omuti no ebi ahyase kasa se asa ade no campaign no omo ye na underground no ebi die no omanfo bi pese wo twachia na esa se fans dodo no koma omo mpanimfo bi wayi wanim obi a wode na me ko ni se na me ko omo chese nye nipa a wo kasa asem ya busua nyi obi a se owura kwabena eja Japan ya kane no ye kasamafo mampani dada dwonje kumkofo na bere so wono a so ne edibira wadi ahodo de eda oso kane MPP amanyoko ya no ni general secretary ye oda wano kwabena eja Japan chiremu se yase eniema bi koso a mampani abedi acheso so wo twade no kronye a waso ono ankasa wonsi mafom empanimfo bi no wagye abosofo en wayi omanim bibia na mampani abedi ache na mampani abedi ache eti ase wo mo ya ma wo bia de nani akohwe no wo mo maka de ache sensago wo bia mfi wo mo wo se mpanimfo eda manyoko na no monkasa mampani na nadoe wo so kasa omaimu ihia obi nadwemu do onim the history of this political tradition wasm ekwei na obetimi guarantee say emrante and mabawa the grassroots na and then they feel a bit detached from the party authorities womu na eti asese womu na tumi no ehye omsa a ombeto aba e de amade obabeda. That is what I'm saying. Intina me feel say ensembia ekoso a it even goes against the grain of governance principle. Unti kroma chief executives of state organizations and also krade enkayenya point too is a political appointment. Yes, I accept that the president has the authority under article 71 so appointed chief executive, but yenya de mawa you are working for the whole of Ghana. Nye bibia na SMRA. So we a chief executive of Bui Authority. You have a mandate to run that institution to serve your country, Ghana. Yes, you've been appointed politically, but it is not part of your mandate. So be out openly. Say yen to Abama esmesi ana obente. And now so we a director general of another government entity. It is not within your mandate. So beja wejuma to na wakwako fa forms. Edi akoma esimesi. Abusiani awuchi ye kwamna Japan na chiremu no se ade no ba bi ekeka kono o ma hwe ye ombe din atena wa tan no aka no na ade na ekotia won waso nipa kro ya ma dibra ye adwuma na ja asafe na be declaration we say swedro dio say ya ba fu declaration o se wo muntwa so no se mampani so ebe ya anka asemu ebe bia ne emekeka kono o kasa ne be ya won kasa ne edi hobie wo se nipa du no eka ne ho na wo bia di mekobi no wo se mekobi ye nkono kwa ti kwa na je say ebe ya enko mu nyina debate ye mmobo mu nyina no
no obi amredu Kumi wo so ubekọ bi na de na da tirim Akua so ubekọ bi ade na da tirim wo ba na abedi amanyoko nanimu ade na ade ba ye ntoto wano no onka magana fo nyina nche asi ahenefo ye beto aba no wo mo so nche eti so wo mo to aba na no ma hu se weisu na menhwe agina to aba no na nyese onipa kro wo esa wo ben mampani anase wo wadi kanti na wo a na wo se ye fa kwati kwa so me yetoma wo Mampeni Nanado Dankwa Kufuor. Sasa mo mekana nipa bi ntimas. In 2008, yeto abaman. In 2007, Obe nominati ne vice. Na nipa bebre wo party mu opie abonten en okuyi Dr. Bawumia Edinaba. In fact, it took a lot of discussion in the National Council for President Kufuor to intervene and say there be osre obia enye dina. Papa no ne be president or say penny or person obuano ne be ejuma. Because it had never happened. So, they've been there for 16 solid years. There are a great majority of the party people who feel, say, we need a drastic departure from the status quo. Meaning, say, we need a new lease of life for the party and also the country. A new dawn, a new face, new ideas, a new team that can restore the confidence of the party grassroots. Because we go around Kwame, they are very bitter. Nenso so ihu she omunti minka ebusa party phone, they will tell you. I don't know. I mean, right now, if after chief executive, now it has come down to some mayors are now making public declarations, and I think it is not healthy for the party. Abusia kwabna eja Japan na yatene ne no nasam no so tie de atudwa no yenko manfo bi adwenchom de afa YouTube e de aba master planner junior kentampo e de awode abani wo se Dr. Bawumia wono ne nipa wo so ba na obeyi wo mangana e free here musa so na poji message awode aba wo se yi Ghana de asia tonte kwa fifi pa ne ya fuyi agro wo ye ni so do kofi parliament so message wono so de abani wo se kwa mfonko a kwa bone nko a ene ekuyen aguna bobikuma apa e wona me di free ba Alex amankwa so message awode aba wo se me hwem live me di free itri ena me de ba wo se kwaku ne Akua nyame hya mopa ne adwuma pa mo bona kan wona betimi aba no abebo wo mangana master plan wo de ne kenkan bi dada poji so message wo de aba wo se loud and clear e wo Regimano Estate e wo Spinters Road ene ne potamu ene Springpond so se kwaku wonu nu aba nyame hya mopa na wo bisa se e de na wo se de na nka ye beye minima se kro na wo ka no wo se if it was you, what will you do? No asem na nsi we are friend incomplete sentence hypothesis nsi na opese nsi ina nsi na nsi so na hwe Emmanuel ususu wo say so campaign no atonsuo mu a na ahya ase complain na say kwamna eja Japan wati nwe say open debate was open debate o se ne campaign atonsuo mu nyina amomra o de enkoin Adom trotro ma fo njro ma dwene abna de pa ene ne trotro no wati mu adepe yey na trotro na he na mo ani je o trotro no me wati aje na ene no asema eda kono so ayetu ne se na abase na se oni se chief justice mene yeseni in ye bisa Ghana for say den na mo pese oba e wo man mo man Ghana for fan into ma pa enfemfa ezeja Adom trotro ma mo akwa ba ma ko ha chief justice na ko fa Adom akoyi kuma kwan mu obeche na dwuma den na pese butima ni ye e de mo man Ghana no pe on ze sada not for koi time it didn't quite the same the target no your man name be anonymous judge for mom dan both not I buy once mamia yo ba no wa batai baba sai biafa the beya GT and of 5 cents and you would judge mo so that not leave anonymous man you cry and me 5 to not 3 to another drug game man I don't know that's it eja what's way Yo, Mr. Mr. Obey. Yeah, you fit sorry, no. Yeah, that's a crack. Did you know me? A man was some up into a man for judgment about man for be brave. And shed that and being said, I am crack.
nti obey on shimukin no management be beba no obi an say we dey from them man ko yes esan say we ye America we and now we go we ni no and no so say no ni ba no ba me ko bi na di na ba o nti man yeah niema ba go yeso we dey o hanti ya kan favor no enkan kan ya ko election on shefe so bi ka bi no from America we ya na we so kan to free ha na so obebu sign bi abubu judgment bi enya pepepe man nko yesa say aban we na dey nearby obi ko kasa fi aban we mo dey already so ya be consider na even if you be for the house ya invited him on here for an interview then nti Adom trotro no abna de pa GIJ ho na wokopie se sometime wo mafo bi adwen twakua ye fa bintwum ne kwabna ohina mani ampon se be ma no ana yi akọbọ adwamai ya agbache no a wo se won fa ni musuo nko no mompa award kase ne mfa nkoma no moni mai da kwa so se Aisha ebi mo so so oba na pacha de anka won fa nche no won fa na so so de ache no won kọ Debi se wo ya tena na komantumi nti wonko saa eno mra kwa so na me ka so obeye sa akode de bi se wo fa mechi kura me do Debi eno edwom eyedwom enyasem eti money my da kwa won so say Aisha gu mani mo ase ono nko an ho no wagu na hu anim ase Blessed Sun 2 pm asante mampo de na ba kwabna ejei adubobi wo so de na ba kwabna gentle wo say mimi tiemu free heaven Gladys na tete wo de no abo Augustine da che krampa botwe won so aguna nsaba wo say new chief justice say ye mo akwaba mana babuni won so say akua mechia wo ne kwakuo bepase na mi tiemu free na Kasiebo no tasty ngaza ekua mikopolo message awode aba wankasa hwe na fi wanko kase ndi odi abani ndi wase wankasa hwe na we no emoji we na kire se what you say emoji we so ordinary sakata ni yiyi ade age no ordinary sakata atego akwa no emoji no de ba ne hu na abeti ade no ko wa bedum fidie ni nyina yanko nyese obedundum bibia ba ne yakasa kura ma yanko yekwai emoji ne ode kire na ode ye de be fridge mo kire nyame pa na afi ya twim na upesu pa no ma unim dada ensu ayenya daje ano akono ehwam na emu ode pa eye Akua dot na twa mineral water mesre wada ya no from no akotu bia ton wesan se fna baso nyedie number be free 025-720-5656 025-720-5656 uwi Franco Trading Enterprise CCTV camera and abodei phone bia ubenya bi printers bia ubenya bi laptops bia ubenya bi sound system bia ubenya bi phone accessories mesre wada 40% this country woko online na kwotwa no ma ye de ma se Jennifer ko ya no afre 0246-422-338 0246-422-338 na dafi say for beautiful na de ohema feminine mixture na cleanser ba wo ba wo de no no ebopoa wo shawaje ofadware na afi wo wiak ne cleanser yi pimples na firi woni hwe macha kwan is lego ho no mo bata from 0596611277 0596611277 Nova Plus nie efipanie usiesie wo dem a em wo bia hu wo bu wo twa kruse essence wo nim so wani atre open plasterboard open cement boss and as acoustic ceilings POP cement fiber corner moss any galvanized steels and when also do any profiles no ubenya biato and ne bofu pa chimota ne kantanka ne die nimhwe ya no from 05055984406 05055984406 DBS was yes you would dem win answer na ne so ukru dan so na obekru so de a eno no eye Caroline Plus DBS for dia ba ene ma 20 years warranty ne bon ye hwan so pa from CC number near 0240844444 0240844444 akra ne na ye mu ni pom di mu nsemu ya de hu hia pa unya wozons gripe mister na de ma akra ne boa ma ne yemtumi da ho pa sans na Corin Plus e wo ho no ne boa ma mogya di afrusa ne benzer 400 yen so no duro e betu ase streptol e be ma mu ni matumi ada ho sans na KV vitamin C ene ne zinc immune system enkwamwa no immune system e benya ho dren no agina ne na so garlic mixture ne de wonu no bia de ye ne se boa ma rede ne ye fe ne nkra no so nyine baby bia obeku bia MTN app no bo adwuma papa se kura de MTN fo se wo betumi akwaji mo ba fo no atuatua kakra wone adwumakuo bi na aka mo abomu a wo mu di se adwuma na entie no so obekọ mo center ahodo no se ye akra achimotamo anada zuma ana medina na tudu ene sekre wo ko ya no akwaji mo ba fo no atuatua kakra wo mo na so ya se no ma wie yi Obidombie adu
Kumi mene. Akua Boakyewaa Yiadom.